Muss ja noch gucken. Was? Oh, muss ja. So. Machen wir mal so aus. Wann kommt denn Streamlabs und schreibt hier rein, was ein Stream live ist? Aber ich gelte das live auf jeden Fall schon mal. Laden wir hier nochmal. Da drücken wir jetzt drauf. Hier, zack. Passt. Haben wir Bildschirmaufnahme da. Spaß in Baldurs Gate. Best be on my way. Ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal ich genau gemacht habe. Ich habe hier die Dudes noch gekillt, das weiß ich. Aber ansonsten... Oh, ich habe ja eine Gel noch mit dabei. Schimmertanzdolch. Dolch leuchten. Dieser Gegenstand leuchtet im Radius von 6 Metern. Was? Nur Zweithand. Wenn der Dolch in einer Zweithand geführt wird, erhält der Träger einen Bonus und +1 auf die Rüstungsklasse. Keep a blade close. Weiß ich nicht, das ist eigentlich besser, ne? Also. Can't give up now. No time to rest. Never wanted the easy path. Danach hat auf jeden Fall den Hammer. Meergras. Nehmen wir auch mal etwas mit Korallen. Und hat aber das Schiff hier diese... Oh, diese Aura. Würde mich mal interessieren. Aber hier ist halt auch nicht wirklich was. Schrott- und Schrapnellgranaten. Das ist so eine Tasche. Verrottetem Essen. Ah, Lager. Ah, okay. Kiste. Bänke. Ach, vielleicht sollten die hier die Dings transportieren, ne? Die Parasiten in die Dings bringen. In die Stadt. Ich hab den Käse mitgenommen, den ich nicht mitnehmen wollte. Mehr, wahrscheinlich so mehr oder weniger, ohne es eigentlich wirklich zu wissen, ne? Gut, verlagern. Abwehr. Schwarzblock. Ja, nicht im Intellekt absorbieren. Suchenteile 5 Sekunden, 5 Sekunden lang, ja. 5 Züge lang. Küche zerbrechen. 1 verringert. Nur für ein anderes Ziel wirken. Is that blood? No, never mind. Schade. Hätte ich die Sache mit dem Faces Dingens da geschafft, dann wäre das kein Problem, dass ich die ganzen Sachen so benutze. Dann kann ich die als Bonusaktion benutzen. Scharfe Schweinewurst. Mal was zum Essen. Fahr mit Bach. Tigernebel. Hütte in Bewegung. Ein vergessener Tempel. Die Hütte in Bewegung. Oh, warum ist das auf Waren? Ich wollte es mal ans Lager schicken, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt kurios. Was soll der Künstler damit sagen? Was soll bei deiner Szene in Bewegung sein?
I thought. Ja, gell. Watch your back. Oh, Knochendornstiefel. Bonus kommt das einfach auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe. Und du in der Rüstung noch Schild trägst. Ist um 1, oh, nice. Wäre was für Carla. Sie hat jetzt nicht wirklich viel da. Gib ich's mal an Carla. Akrobatik plus Rüstungsklasse. Und Rettungswürfe, das ist Akrobatik. Wenn nicht eingespannt, verstrickt gefesselt werden oder auch nicht auf Fett und Eis ausrutschen. Ah, mit dem Misty Step sind die halt eigentlich ganz gut, ne? Never a dull moment. What a day. I've got a long road ahead. Ich kann sagen, warum hat Geld eigentlich ein Schild, aber ich habe ihm ja anscheinend ein Schild gegeben. Ich kann auch den Topfdeckel nehmen. Wäre echt ganz lustig. All's well that ends. Not as bad as it could have. Don't waste a step. Hm. Achso, stimmt, das geht ja da runter. Hier ist halt nichts wirklich Interessantes mehr, ne? Warte, was habe ich mitgenommen? Habe ich so einen Ball mitgenommen? Nein, ich habe hier Seidenwurzel. Wo wohnt der Habs Okay. Halte das Lager sauber. Adlerfeder. Habe ich irgendwas anderes mitgenommen? Ich back nach Rivington. Güllager. Zirkus der letzten Tage. Da geht's aber noch nach hinten raus, ne? Gehen wir noch mal rein. Ich will das Tor aufmachen. Don't be shy. Let me work my magic. Some rest's better than none. What now? How much farther can I go? Warum hat Karlach Mage Armor? Wanna dance? Von was hat sie Mage Armor? Let's ride. Still breathing, despite everything. One day I'll catch a break. Mostly bloodstained free. Trust no one. Go ahead. I'm listening. Well, hello. A crooked touch. What to do? How to proceed? The balls of a dragon. For sale.
Heilender Trank. Was ist denn das für ein heilender Trank? Zustände, Willen verstimmt, gelähmte, Gifte, Begriff, okay. Ich dachte, das wäre mal so ein Sarkasmus-Ding, ne? Komm, schick ich mal an Asterion. Und die ganzen anderen Dolche, die ich habe, die schicke ich auch mal an Asterion. Die müllen mir sonst nur mein Lager zu. Ah, was haben wir denn noch so? Oh, ups, eigentlich wollte ich jetzt aufteilen. Oh, Asterion ist auch nicht besser dran, ne? Have a lot on my mind. Well, in it. No one's stopped me yet. What path lies before me? Ah. Der Tempel der offenen Hand. Auf die Open Hand. Tempel Todsprecher. What now? Ach komm, ich mache jetzt einfach mal die Dinge auf, ne? Easy. Ist ja eh niemand da, der nichts dabei sehen kann. Over there. Suspiciously shallow. Is there a Oh. false bottom? Okay. Seraphische Boxhandschuhe. Boah, was gebe ich denn ab? Okay, das war schon mal ein bisschen was. Tränke des Sprechens mit Tieren. Purpurwurmgift können wir eigentlich behalten. Hat er eigentlich viele Sachen in seinem Archiv? Ach so. Ja, weil die ja geklaut sind. Würde ich ihr alle anschmellern hier geben. Looking ahead. Und was ist denn Inventar voll? Vordach. Da, 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 da. At least things have stayed interesting. So, und jetzt hat er wieder alles in seinem Beutel dran. Kugel der Unverwundbarkeit. Barriere, die Kreaturen und Gegenstände gegen alle Schadensarten immun macht. Hey, geil. Hier, nimm mal. Jetzt mal mit Quite Gale ready for you. ihm mal gucken, was er so lernen kann. Aber wirken, Zauber lernen. Ach. Das ist ein 6-Level-Zauber, oder? Ist wahrscheinlich, wenn er den nicht lernen kann. Feuerschild. Greater Invisibility. Schon mal ganz gut. Bindung der Ebenen. Böser Blick. Arcane Lock.
Der Menschen, du. Wie, er kann den Zauber nicht lernen. Oh. Ich habe so kein Gold gerade. Still alive. Ich glaube, ich habe mal mein ganzes Gold erst neulich weggeschickt, kann das sein? Weiß es nicht mehr. Ein bisschen her jetzt. Ah, ich wollte aber in diese Geständnisse mit Bruder Lorgan reingucken, ne? Bin nach Typ. Ah, da habe ich schon wieder so viele Sachen, ne? Beherrschung, Getränke und Elixiere. Relikt, ja, sucht so eine Bibliothek, euch nicht abschattet nicht. Ach, ich verkaufe das einfach alles, ne? Schade, dass das Bild da nicht einfach eingeblendet wird. Nicht Unterverzeichnis des Handels. Visum. Nekrotische Kodex sind ihre Rätsel. Man scheitert nicht. Don't touch me. One with the weave. Was ist annehmen? Wasser, Käfig, Traum noch vor. Das erodiert doch. Es scheint eine Art rituelle Beschwörungsformel zu sein. Schädel der Dom, nimm an, was das Baum sein. Ja, natürlich der Champion seines Gottes sein. Shouldn't have wished to live Weil die mir haben auch nichts, am Ende ja auch nichts mehr gebracht. Tagebuch Speer. Den Fluch gefunden, scheiß Draw. Du hast den Schattenfluch durch dich gehen lassen. Ach, nichts. Ja, genau, scheiße, also wer auch immer den Fluch. 100 mal mehr Ahnung. Ach, nichts. Okay, dann kann ich das alles verkaufen. Aber was ist jetzt mit diesem... Ah ne, jetzt hat ja Careful, I'm bound. Astarion. Das ist schon schön. Wenn Sie ihn jetzt sehen könnten. Jetzt will ich mal lesen, was da drin steht. Wurde mit dem besonderen festen Druck der Feder verfasst. Ich schreibe dies im Keller des Tempels, im einzigen Ort, an dem ich wild und nahe fühle. Ihr Blick zwischen den Wappen hin und her, die meine Sünden verbergen, und ich frage mich,
sind sie über mich zu urteilen. Sie bellen, dass jene Tür scheint blutig geschlagen auf der Flucht vor ketzerischen Horden. Schmutzig sein, nicht willkommen, dass man sie meiden solle. Dass sie dass ein Verbrechen sie aufzunehmen, in die Stadt zu holen. Doch wenn mein Rückgrat gebrochen werden muss, damit andere ins Licht treten können, dann das sei dem so, okay. Let's get going. Wonder if the gods are watching me. Please, in the name of the crying one, have mercy. What do you remember? Eye color, hairstyle, accent, anything. Still lady murder, still unsolved. City ward under scrutiny. Ich wollte doch eigentlich bloß von ihm was kaufen. Muss ich mal nach da unten gucken. Das ist Lager. Und theoretisch kann ich da auch noch entlang. Da sind doch irgendwelche Fischer. Da unten kann man da durchlaufen, ne? Und auf der anderen Seite wieder durch. So, war ja schon drin, ne? Ja, da sind ja die toten Flüchtlinge drin. Toter Flüchtling. Tot. Ah, hier wurde irgendwas vergraben. Nothing but dirt. Naja. Liegen. Oh. Die Karotte kann ich wegwerfen. Spaß. Ach komm, den Fisch nehme ich mit. Ah, okay, das ist außerhalb von der Map. Schade. Ich hätte gerne rübergegangen eigentlich. Chaos! Ach, verrottet der Korb. Das Zeug, was da drin ist, verrottet dann wahrscheinlich auch wieder. Mehr Gras kann ich aber mitnehmen. Ah ja, das ist wieder unter dem Ilmater-Tempel. Gut. Dann habe ich ja eigentlich so ziemlich alles. Dann gehe ich aber nochmal zum Lager zurück. Und gehe dann nach da oben. Why we need to walk just a little more. Junge, warum sind da nur die ganzen Leichen so aufgestapelt? You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle.
Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Ah, ne, da war der eine Ochse oben. To take down troublemakers, so don't make trouble. You and I have nothing more. God, go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mute. Baldurs Ohr. We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. Ich habe tatsächlich noch, ich habe mal noch nachgeguckt. Ich habe tatsächlich ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Chance, hier das mit den Tieflingen zu schaffen, weil ich die Tieflinge auch am Anfang, statt die zu töten, habe ich die überredet zu gehen. Und da meines Wissens nach bis jetzt noch kein Tiefling gestorben ist. So müsste es eigentlich relativ gut gehen, ne? Ich muss halt nur gucken, dass die halt natürlich dann im späteren Verlauf des Spiels überleben, damit ich eventuell den Erfolg kriege. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Well, do you have the means to support yourself? Ich komme gut alleine zurecht. Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Ich heiße Tilly von Trauertropf Wuschelsen. Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. State your business. Ich bin ein Schwur zwingt mich, die Stadt zu betreten. Ah, okay. Aha. Eyes open, body still. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers.
and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Please comply now, citizen. Was? I will interpret. Eat this, you pile of junk! Take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your head! Neue Normalität. Die Funktion. Das ist Optik. Move along. This unit is damaged, citizen. This unit is damaged, citizen. This unit is damaged. Werkzeug. Okay, ja, jetzt bin ich drin. Auch nice. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. You've put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Wer seid ihr genau? Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Go see Raphael. Okay. Another drow for my feasting eyes. In darkness bred, yet no less delicious for it. Elegant, decadent, and oh so dangerous. I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Würde nichts Nein sagen. Of course you wouldn't. Who can resist the pleasure of the strap once leather meets flesh? It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, schade. To fill your void, a drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Ihr habt Drow-Hostesses, das klingt allerdings verlockend. Twins, yes. Hands of such skill they could turn stone to silk. Your body could suffer no knot they can't untangle. They're through the curtain to the right. You'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services, but the gold will be as well spent as you are. Swishing. I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Fionn's gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. Okay. To service is my calling, not to be served. Ugh.
but I'd be a fool to say no. The girl kept my coffers near overflowing. 2 flights up, then turn right, and right again. That's Fion's pleasure room, Elminster's library. Here, take the key. Elminster's library? People will get their thrills in the strangest of places. I'm listening. Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Hat der Teufel auch seinen Namen genannt? Indeed he did. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Ich glaube nicht, dass er da ist, um sich mit anderen Leuten zu vergnügen. Aber... You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Hells, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Okay. You can stare as much as you like. 9 hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with... My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Was verschlägt Draw an solche Dienste genau bieten Draw in dieser Stadt an? What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Menzoberranzan love magic, a formidable practice, usually only reserved for pleasing the most insatiable matriarchs in the city of spiders. Aber ihr seid sehr darin, Draw. Warum betrügt ihr eure Kundschaft? Darling, we are not fooling anyone. Unless you pay me to make a fool of you. You'll just have to see what is in store. Natürlich beide gleichzeitig. Alleine. Vorlöffel. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. 9 Fingers. It's a name you know. 9 Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldurs Gate. Die Bade der Wachsamkeit. You rats with the guild now. Heard 9 Fingers met a match. The new kingpin?
All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. You there! Getting up in our affairs? Oh, wieder easy. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Lower City, Baldurs Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! Das ist ein Bürger. Ah, Valeria. Case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Finden. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? Ugh, I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Ich habe die Mordwaffe, die übersehen hat, am Tunnel und im Tempel gefunden. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed? Was er predigen, ihr könnt No. I want proof. If someone else killed Lorgan, come back when you... I presume you've found something interesting to... Well, that is startling. That's what you need if you want to change my mind. Ich muss den Zwerg finden, den roten. Oh. Caress. Was habe ich denn noch so an Zeug, was ich weggeben kann? Das gibt das Terran erstmal. Tell me, Ach, der Faust. am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat.
What's wrong, Jara? What are you? Wait. I know you. Nicht sicher, verschwindet von hier sofort. Sollte besser gehen. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? The hammer's gonna fall. Das ist gewaltiger Sprung. Das liegen ist. Ah, okay. The dance macabre. Warum ist es Tyrion so? Don't linger. Have a lot on my mind. Well, in it. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Hätte uns töten können und ihr sinniert über seine Schönheit. In einem Wort Igitt. Man das berührt. How could I help it? I don't regret its death. But I marvel that such a work of art could ever live. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Die Kreatur etwa erregt. Deswegen hat euch angemacht, widerlich. Nur dass ihr in Sicherheit seid. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Reicht. Das reicht. Zufrieden. Nee, zufrieden. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. If you seek rapture, find it elsewhere. I can show you but one. I'd love to, thanks.
I'm afraid I'm not taking. I've got a long road ahead. Okay. With haste. Wie komme ich denn zu Raphael? Ah, Minsters Bibliothek. Bei Schweigegebot in der Bewegung bricht es unverzüglich geknebelt. Silberglas. Tagebuch. Ich habe es auch. Okay. Aber was tue ich jetzt auf dem Dach? Oder besser, was finde ich hier auf dem Dach? Let's march. How delicious. Ready and willing. Let's get going. Have to keep going. Suche, Sammelalbum. Was ist denn das? Schwarzes, flackerndes Ledergewand. Füge ich mal ins Lager. Butterbrötchen. Engem Kragen. Okay. Silberglas nehme ich auch mal mit. Jetzt will ich mal Karlach. Don't burn yourself. Verzückung. Okay. Aber hier ist halt einfach nichts, ne? Raphael. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though.
Warum dreht er sich so um? Achso, stimmt, er For hat the den Links first time ausgesperrt. since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Eine Larve geheilt mit einem Fingerschnipsen. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear us anymore. Huh. What's the catch? Hatte mir ein Heilmittel versprochen, das ist kein Heilmittel. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Mich zu töten, er ist gefährlich. Warum sollte ich ihn befreien wollen? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Alle Beweise, die ich kenne, deuten darauf hin, dass Orpheus mein Feind ist und der Imperator mein Verbündeter. Ja, Imperator ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Ist ein Risiko wert. Wie kann ich Orpheus befreien? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. What? Of course. Ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken und ich kratze deinen Parasiten. Ja. Worauf seid ihr aus? Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. Handing that crown to this devil will be like
feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Warum tragt ihr so begierig nach der Krone? Was genau ist diese Krone? Ich wäre verrückt. Better to have it in my hands, and far from your precious world, than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. Power. Ancient and full of wonder. Warum verzieht ihr die ganze Zeit das Gesicht? I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Oh, okay. Das alle erfüllt mich nicht gerade mit Freude. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order. Unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Warum habt ihr die Krone noch nicht? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Naja, also Mephistopheles brauchte die Krone nicht, weil er hat ja schon alle, er hat quasi schon alle unter sich vereint. Das ist ja der andere Punkt. Aber er macht es halt einfach ein bisschen anders, als Raphael das will, ne? Wobei es schon interessant wäre, wenn ich mich mit Raphael verbünden würde. Ich weiß ja nicht, wie das Ende dann aussieht, weil ich denke mal, das gibt dann wie bei Divinity am Ende dann auch so, glaube ich mal, zumindest
wird dann wahrscheinlich aufgezeigt, was danach dann passiert mit allen und was dann auch mit Raphael passiert, wenn man ihn nicht tötet. Aber ich werde nicht Raphael. Ich werde auf jeden Fall Raphael töten, weil Raphael ist einer der coolsten Charaktere, aber ich will ihm nicht helfen. Dass an diesen Sterblichen im Gegensatz zu euch gelungen ist, die Krone zu stehen, muss wohl ganz schön ärgerlich für euch sein. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Wo unterschreibe ich? Lieber zerstöre ich die Krone, als dass ich riskiere, dass sie in die falschen Hände kommt. How short-sighted. Gib Much einfach better Gale. to put it into the right hands. Der isst sie dann Hands that einfach. will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Wie gerade dein Gesicht verzogen ist. Ich mache keine Geschäfte. I won't stop you. But time is running out. So, if you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world is ending. I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carsus forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Okay. Ich wollte auch also einfach nur einkaufen gehen. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Reisen wir jetzt wieder runter, weil ich habe ja hier alles. Oh. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Ich weiß, ich war besorgt. Ich bin einfach froh, euch wieder zu haben. I can understand that. There's reprieve in solitude. But it's concerning that something could intervene like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Ah. Come on, muss ich hier. Ach, ich hab eh genug Inspiration. Then the situation is worse than I thought. If it read your thoughts, it knows exactly what your intentions are. And it is already plotted. We must press on. Oh, cool. Da habe ich ihn einfach verarscht, dass es in Wirklichkeit nicht Raphael war. Ich gehe jetzt aber schnell auf die Toilette. Wir machen einfach wieder Bartdance an, ne?
Warte ich nur kurz, ob er den Check schafft. Ja! Nice. So, mal gucken, wie viele sich da versammelt haben. Ich glaube, die lassen auch alle Geld springen. Ja, das ist das, was wir wollen. Wir wollen Geld von Zuhören. Wow, ein Goldstück. Ah, nein, doch mehr. Wow, 4 Goldstücke. Herzlichen Dank. Wie viel brauche ich denn da eigentlich für den Erfolg noch? Ich weiß es gar nicht. Na, 100 Gold sind ja Voraussetzung, aber... Ah, ich habe 21. Also mir fehlt noch ein paar. 79, wenn ich jetzt nicht falsch rechne. Dann gucken wir hier mal rein. Wo ist denn hier der Eingang zur Klitsche? Someone there? With pleasure. What's the story? Light on my feet. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? You bonked your head recently. Didn't you spot them by the gate? Big metal bastards. Even bigger swords. It's alright, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? Ah, it's no good, I tell you. Keep your distance, darling. Hardly a challenge. At least things have stayed interesting. These boots have seen everything. Oh. We should go. I do not want to face the master if we're late for his... Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the master. No more are needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras.
But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You can't... You have no idea. Ich überspringe das mal, ne, größtenteils, weil ich kenne das ja. Is he? Brother! Please! You heard them. Tell me what I need to know. The Master is preparing the Black Mass. What the hell's happened to you, Astarion? What are you? I'm more than what I was. And I'm not afraid of anything anymore. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I'm the only person who can stop him. Now go, before I change my mind. This isn't over. Poor fools. They actually think Cazador will save them. They're no threat to us. And they have no choice but to do... Worst of all, they don't know their fate's already set. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or 7 sigils on 7 spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him. Sind eure Brüder und Schwestern. Power. Warum läuft ihr nicht einfach weg? Dann nichts wie los. I knew I could count on you. And now we know that Cazador's skulking somewhere beneath the palace. It'll be all right. Let's go. Watch your back. Symbol. 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 Ah, ist überladen. Was haben wir denn da? Ein Gestiefel des unbefangenen Kushigo. Mit Healing Word, ne, ich schicke ins Lager. Grinnende Faustkämpfer, Diadem. Das. Umhang des Schutzes ist für ihn halt recht gut. Diadem der Jagd, weiß ich jetzt noch nicht. Corvette-Zeichen. Der Effekt bleibt bestehen, solange der Träger verwandelt oder tief hat. Ah, Gale hat das. Okay. Well, well, well. Go. Should be easy. And if a patron refuses me as a member of staff, Wollte mal, okay. Sense watch. Making me sweat. Need to find a way forward. Ja, ich gehe auch woanders hin. Ach, das ist einfach die Tür. Hätte ich gar nicht oben durchgehen müssen. Sir, good, sir. Give me 3... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Fionn, one of Mamselle's girls, who laughs like a star's twinkle. Not seen her for a 10-day. 10 days and 4 bells to be precise. Not that I'm counting. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure. Missing? Oh,
I suppose that's... You don't suppose the murderer who's on the loose got hold of her? Die ist wahrscheinlich tot. Let's go. Oh, Reisende Grischka. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. You're welcome. Can't slow down. Come to Baldurs Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. You're damn right. I can't believe they wouldn't let us in. The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. So, eine Gotteskrönung. Also weiß ich jetzt nichts darüber. Für eine Tempel, für eine Tagebuch in einer Kiste, das Verhalten ihres Sohnes und das Anwesenheit. Dass jemand was durchstößt. Da können wir vielleicht finden wir das antworten. Lass dich auf einen Teufelspakt ein. Das ist das Letzte, das passieren wird, bin ich ehrlich. Also zumindest mit Schmellern hier. Ah, da ist ja noch diese Leiter, ne? Banane. Shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. A list of names. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Hier Verkleidungsausrüstung, schiebiger Kleiderschrank. Oh. Bei mehr benötige nicht genug, muss nur drum bedecken. You notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Okay. Ah. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Okay, also die eine ist auf jeden Fall tot. Korlek. Genau, gehe ich jetzt zurück zu Charest Liebkosung, dann kann ich ja sagen, dass sie tot ist. Your pleasure is mine. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse.
I should get to replacing her. I have little coin, but I talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you. Anything else on your mind, sweetie? Ja, okay, komm, dann mach ich das jetzt. Nicht Karlach mit. Ah nein, ich nehme Shadowharden mit, natürlich. Of course. Ich möchte dann aber nachher. Gut, dann bin ich ja soweit mal fertig. Warum ich das Subgras mitnehmen kann, aber dancing axe. Ahoy, stranger! Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. Ugh. If it's empty, but if it's genuine quality, sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. okay. Ich verkaufe jetzt einfach mal diese ganze Kleidung, die ich da so habe. Eidbrecher-Stiefel. Calm's Garms. Remember, Calm's Garms, here for all. Das Nadelbuch. Welcome back to Calm. You wouldn't either, if you knew it. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, maybe you should keep your nose out of where it doesn't. Doesn't belong. Zu wenden, Österreich, Unterstützt, getötet, verlagern, getötet. Getötet. Die Runde, nee, das Kontos, getötet, Frank, getötet. Cora, Hochbär. War das auch in der Stadt. Okay. Da sind ja noch ein paar Leute, die hier. Put him up! Put him up! Wait! I wasn't really gonna fight you! My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be? I guess old Narber's more of a talker than a fighter. Right you are. It won't hurt. Rar, are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Yes! Narber has Happy birthday to you. Happy. What do you think? Am I a good bard? Oh. Bless us with your gentle, no, holy, spirit. No, soul, no, spirit. Your, wait, no, come back. Aha! I'm pretending to be a dog. Everyone likes dogs. That's not true. My mom does. Wait, no. Behold, mundane meddler,
You step in the domain of a master speller. Wizard? W-I-Z-A-R-D. Wizard. Wait, there's another step after that? Oh, jeez. Know any fiendish philanthropists? Fickle fey financiers? Eldritch employers? I want to make a pact. Ich finde den Teufel, der euch einfach so in die Höllen bringt. Hier habt ihr euren Pakt. Gebt Ruhe. That's not a pact. Oh, hi. I didn't see you there. Isn't peace and quiet? I'm gonna be the best monk there ever was! Narber seals his lips, but you feel the pressure of words behind them. The poor thing. As he empties himself of his latest slew of thoughts, you take the opportunity to stay away. Boo! Bet you didn't even see me coming. I'm a shadow, a master of sneakery. Ich sehe euch. Oh, if not a rogue, then a ranger. I'm great at chasing things down. What? Where? Wait a minute. You were pulling my leg. Good one. But you're not. Hört er auch irgendwann mal auf? Perhaps the answer was deep inside me all along. An ancient spark of arcana. Yes, I was born to be a sorcerer. I can feel it. Toll, dann könnt ihr doch Magie wirken. Let me focus. Oh. My liege, I swear to you, an undying oath of absolute devotion. Boo! Oh, well. Back to the north. These roles sure are restrictive, aren't they? Maybe the adventuring life. I really like talking to you. There's not a lot of people that want to talk to me, so I brought you this present. Now, what are we gonna talk about? Wait. What if I mix the classes? Narber, you genius! Ach, er will jetzt Multiklassen. Was hat er mir denn geschenkt? Und Mutter. Okay. Da wird mir so nichts direkt gegeben. Wo sind denn hier eigentlich die verpackt ein. Ah, ist hier nicht irgendwo das hohe Haus der Hafner? Ah, Dentalus Dancing Eggs. Greetings. How may I be of service? Soll ich hier mit Hafner treffen? Das mache ich erst ein bisschen später. Hättest bei einem Bonus von Angriffswürfe, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Waffenlose Angriffe, Nahkampfangriff birgen sich zwar, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkst, erleidest du Necrotic Damage. Okay. Oh, das wäre doch was für Qualach. Auf jeden Fall. Ja, komm, das kommt weg. Wie viel kostet er mich? Ah.
des Kriegsmeisters. Die Ziele sind bei Rettungswürfen gegen den Manöver und Waffenakte in 3004. Nee. Gnome oder Zweige angreift, lässt ein Bonus von plus Schadenswürfe, wird kritisches Griff erzielt. Muss dir verlangsamt. Weiß ich nicht. Schneebezogene Klosterhandschuhe. Das sind die Rüstung normal Verlagerung. Der Umhang aktiviert und Gegner sind angegriffen auf den Träger im Nachteil, bis der Träger Schaden erleidet. Actually eigentlich gar nicht mal so bad. Der Gasform. Was ist das? Schale mit Kartoffelgebäck. Okay. Rüstung plus 1. Haste. Das ist eigentlich ganz gut. Harmonische Duellant. Boah, Rauchpulverpfeile. Das ist was, das brauchen wir. Jonik, kosten nicht viel. Fuck. Ich habe jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt aktuell nicht so viel Gold dabei, ne? Na gut, dann muss ich mit Schmellern hier dann. Rudelpulverbombe. Ich hab's nicht verkauft. Das ist ja lustig. Ja, haftigen. Oh. Den habe ich gar nicht ausgerüstet, ne? Das Würfen. Ah, okay. Das ganze Bro-Gift verkaufe ich mal. Klar, okay, Golem beschwören. Gleich Golem im Kampf. Über den Proben der Schar. Okay. Schicke ich mal eine Asterion. Ha, so viel Gold habe ich gerade gar nicht dabei, ne? Elfische Eleganz, Larvenelixier. So. Nachteil, das wäre Konsum, Bereicherung. Ist die betroffene Kreatur 3 Runden lang ein Vorteil. Nee, komm, das falle ich weg. Das brauche ich nicht. Will ich den verkaufen? Nur zweite Hand. Oh, das könnte ich aber eigentlich. Ihr wisst auch, wenn sie nur noch flüssig braucht ist. Dann tauschen wir mal. Short father. The short father. Guiding you. Oh, wo?
An Asterion. Jetzt überladen ist. Und, oh, was? Wir haben Narber zugehört, bis er seine Fragen. Oh, okay. Einschüchtern -1, auftreten. Oh, okay. Don't touch me. Direct me. Greeting. How may I be of service? Was hat ein Asterion so im Inventar eigentlich, was ich verkaufen kann? Oh, Alchemistenfeuer kann auch weg. Das Behälter mal. Jetzt gucken wir mal, wie viel Gold wir dafür kriegen. Das ist schon ein bisschen was. Seek and you shall find me. Okay. Es hat aber wenigstens wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und schmellern hier wohl genau. Oh. Ich mal ins Lager. Ich speichere mal und dann lade ich nochmal kurz neu. Ich weiß nicht, warum jetzt quasi die ganze Zeit im Gespräch ist. Aber okay. Weird. Weird. Dann nehme ich jetzt mal eventuell statt Geld dann schnell Jahira in die Gruppe, damit ich dann mit ihr dieses Hafner-Dings da machen kann. Ah, vielleicht kriegt er noch Minsk. Ah. Bin ich nicht mehr in der im Gespräch. Jetzt muss ich aber nur gucken. Another step forward. He merely offered patronage. The Gondians built this deal. Oh, honey, we should stop. Crossing had so few lots. Brothel? Pleasure house? Slow down. Ich mal gucken, was da drinnen ist. Achso, das ist auch noch hier. Charesses Caress. Okay. Dann gehe ich mal Richtung Basilisk Gate. Euer Elend. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed. Special occasion. Worms Rock is closed. Invited guests only. Natürlich Natural One, ne? How many bodyguards does a man need? Get on then. Last door on the right. Lower the gates! Felsenfestes Alibi. Ich
will auf jeden Fall nicht das Tor schließen. Ich scheiß auf das Protokoll. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. I welcome you to Baldurs Gate, my city. Of course, of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Okay, nice. The brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. Which way to the nearest library? Hey ho. You made it. We'll speak more on this later, but suffice it to say for now, that crown. I question the wisdom of that. I'll be in the. Wo geht er denn jetzt hin? Dann hole ich mir Will mit rein, genau. Bevor ich zu Gortash gehe, will ich mit Will. Dann hole ich Will wieder mit rein. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldurs Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Kanntet ihr sie? Sora meinte, darüber reden, aber packen ist das. Ja, komm in die Gruppe. That's the. If it isn't little Will, straight to your handler. And I didn't even have to whistle. Mizora, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Feeling cheeky, are we? Most unbecoming. Heard about your father. The Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. Vielleicht sagen wir +1. Der war so random auf dem Tisch rum, ne? Zwiebelsuppe. Ja gut, dann gehe ich in die Audienzhalle. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it.
I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlach. Cool your fires. He must not come to harm. Rückkehr nach. Wenn wir Gartasche angreifen, wird uns die Stallwache mit einem Streich auslöschen. Oh, ich könnte die eigentlich schon alle besiegen, aber das wäre halt sehr aufwendig. Hat recht. Für den Angriff. Oh, boah. Now you're speaking my language. Karlach! Stand down, villain. The Steel Watch commands it. Don't fucking touch me! Gortash! Face me, you fucking asshole! Ah, apologies for the disruption, my friends. We appear to have guests. Please do come forward. I believe we have business. If you'll excuse me a moment, ladies and gentlemen. Ne, komm, dann lade ich nochmal neu. Dann lasse ich hier. Dann überrede ich Karlach dazu. Ja, weil dann ist im Gefängnis, das ist dann nicht so gut. My father's here, Karlach. Cool your fires. He must not come to harm. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlach, come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Dann interessiert mich euch mit Ausgleich zu verhandeln. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. You're bluffing, right? Because those contraptions can turn us into paste. Sage advice. My steel watchers take unkindly to threats, no matter how hollow. You're of little use to me, dead. But dead is exactly what you will be if you arouse the ire of my steel watch. Ich werde das jetzt und hier beenden, was auch immer geschieht. Oh, komm, normal. Tut tut. So much potential gone to waste. Boah. Sogar. Ah, Ravengard ist auch im Kampf. Ah, die anderen Waffen, die anderen Dings sind auch hier. Na,
Die anderen fallen. Ja, okay. Auf Stufe 12 wäre das kein Problem. Das wäre wirklich kein Problem für mich, aber jetzt muss ich, glaube ich, mal dann doch eher noch ein bisschen warten. You're of little use to me, dead. But dead is exactly what you will be if you arouse the ire of my steel. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the Absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. Let's be allies, said the viper to the frog. Nun gut, ich schwöre mal fertig, ich werde Orin besiegen und dann werden wir Verbündeter sein. Ach komm. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. This isn't going to end well. Mark my words. I understand your concerns, my old friend. Your camp is compromised. One among you is an imposter. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Wie sich Orin finden. Even horror has a home. Fight. For all its charms, Baldurs Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorm. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of You are soon to witness the people of Baldurs Gate granting me complete power over them. All out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of them. The faithful will do anything in the name of their god.
our tyranny. And we are saviors, defenders of the Sword Coast. What comes next will be entirely their fault. Powerful connections. Let's leave it at that. Soon. First, come and be witness. Then we proceed. The patriarchs. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Raven Guard, I will heed your call. Enver Gortash. Das überspringe ich jetzt auch. Ich kenn's ja schon. I swear. Swearest thou true faith? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash. My friends, the Steel Watch stands. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. A spasm grips your chest. Your strength falters. An emptiness grows within you, Paladin. You have broken your oath, Paladin. No way! I will be waiting for you. We have much to discuss. No way! Ich habe jetzt meinen Eid gebrochen. Holy moly. Oh nein, du hast keinen heiligen Eid gebrochen, keine Zeugen verraten. Du kannst keine eidfokussierten Ladungen mehr nutzen. Überlege, was geschehen ist und was als nächstes kommt. Ja, weil ich hier Gortash. He looks the exact same as he did 10 years ago. The Archduke of Baldurs Gate. You don't really intend to be his ally, do you? Ja, nein, wir verraten ihn sobald. Sogar mit Gortash verbinden. Nein, aber das muss er nicht wissen. Fair enough. Now that he's within reach, I don't intend to let him slip away. Archduke Gortash. Now there's a... If not over, then through. Truest of sub. There is a fleeting connection. Father, my dearest boy. The hells have touched you, but you've got father and son. Unstoppable generals. Why do you say this? Faerun, but Bull, and it will be Gortash. No. This is... For a brief... What nonsense. The prism quivers once more. As I said, Baldurs Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. Okay. Let her light. Okay. Incredible. To hear my father... I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Gut, dann gehen wir wieder. Boah, will ich die Floric gleich befreien? Ich glaube jetzt aber nicht. Ich muss eh noch gucken. Ich würde jetzt echt am liebsten zum Basiliskentor gehen. This is the armory, not a bloody trade. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Hä? Ich kann jetzt einkaufen. Of course I bloody wasn't. Too busy. I suppose you can take a look, but make it quick. Okay, was haben die denn? Operation, okay. Runenpulver, Feuer. Boah, da ist nichts da. Alles hat einen Preis. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. You've been seeing that for ages, and we're still here. I ain't saying nothing to no. No time to talk. Oh, leave it out. Okay, okay.
Aus Gisela. The flaming fist don't... Let's crack it open. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Breathe deep and move. On your way. Over. He's too far gone. You're too late. It's over. By Avernus. Will, is that you? No matter. The city. Future. It's done. Hol ich hier raus. You don't get it. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me. Dragged me to Older Ravengard's husk. Empty as a stare. He's spoken accusations. Apostasy. I'll be executed in fire. The hell's with that. Nothing is over. Not while I still draw breath. Boah, ich krieg da so viel Plus drauf. Kein When the Problem. people need a miracle, you cannot. Father's words. Indeed. No more sulking. Unlock my... I'll seek out my connections. When the city streets shatter. Hurry. Okay, dann machen wir mal die... Keep your distance, darling. Leave no trace. Easy. Oh, das war knapp. Time for discretion. Ah, dies ist auf Where to? Tarians Seite. Quiet. Gently. Still alive. So that's progress. Astarion! Yeah! Komm, wir machen jetzt mit ihm mal, wir schießen mal mit ihm. Nein, wir gehen darüber. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen viel ist. Hehehe. Boom! Nehme ich jetzt noch so einen Eispfeil. Time to move. Ach Mist, das reicht nicht. Put 'em up. Under their noses. Reckless! Battle favors the fearless. Better! Ach, das ist Will! Ich dachte, das wäre ich. Coming through. Das ist der Schmillern hier. Warum hat er eigentlich... Ich verstehe immer noch nicht, woher er eigentlich diesen Free Fireball hat, ne? Aber wir nutzen den Free Fireball zu unseren Gunsten. Boom! Ach Mist, habe ich die Eisfläche weggemacht, die ich dahin gemacht habe, ne? Ach, ich habe ihn hier gar nicht geraged. Oh, Florican Cone of Cold. Der war 6 Level Spells. Oh, okay. Boom. Er ist mal tot. Gegen wen kämpfe ich denn noch? Ach, gegen den da. Die macht einfach Schmellern hier weg.
Weil er blutet. Das sah jetzt aus, als wäre geboxt werden. Swift as my feet can carry me. Das lief auf jeden Fall besser als bei mir als bei mir und Yannick auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Ja, da wäre sie fast gestorben. Was ist denn da hinten eigentlich? Lagerraum. Tja. Also wenn die da was anderes als verfaultes Essen lagern. Oh, for a skeleton key. Is that blood? No, never mind. Halbwegs. An imposter in our camp. We must identify them. And quickly. Without trust, our fellowship is doomed to wither. What the hell? Catch a break? Ich sag Heißen. Kürbissuppe. Okay, ich weiß nicht, warum da hinten hier das Ding ist, aber wahrscheinlich Zeit für den Fall, dass ich hier eingesperrt werde. Ah. Komm. Einfach einen ganzen Schweinekopf im Inventar. Wer kennt's nicht? Ich habe auch mal einen Schweinekopf in meinem Inventar. Was so mit dabei? Keep focused. We can talk once I'm free. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that death. It's the least we could do. Your faith in this city should inspire us all. Schön, dass ihr frei seid. Ihr habt euch als wichtige Verbündete When the erwiesen. flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Nice. Habe ich wohl schon jemanden für den Endkampf, ne? Subtle steps. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. Wo wurde er hingebracht? Das ging schnell. Ich dachte gar nicht, dass er Verwendung für den Groß. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Raven guards good as dead. And to think, there's no way to save him. Or is there? Perhaps? Ihr wisst doch etwas darüber. I know enough.
Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Ta-ta. Don't waste a step. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Nicht gut im Schild, so viel steht fest. Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Es ist mir so ein bisschen zu viel eigentlich, hier zu sprechen. Ja, gehen wir zur anderen City. Dann müsste ich echt irgendwo beim Baldurs Gate rauskommen, ne? Dann kann ich da gleich mit dem Zwerg sprechen. Thank you for the lift. Thank you very much indeed. Ah. Du hältst einen Bonus von plus 4 für eine NICHT wanderst oder dich tarnst. Breathe deep and move. Really won't feel it. Not a thing. Don't hold back. Brace yourself. Very welcome, sir. Jetzt gucke ich mal, ob er den Check schafft. Ah. Hier woanders hin. Geh wieder runter. Ah, den Check schon wieder nicht geschafft. Egal. Ich gehe schnell auf die Toilette. Aber weil. Wir haben ja Ruhl noch dabei. A hero at heart. Wie hat schlechtes Auftreten? Ich habe ihm das doch gegeben. Doch einen geraden Wert auf seinem Charisma. Ja, ich habe ihm das doch gegeben. Bin doch nicht bescheuert. Ah, okay. So jetzt. Habe ich mit ihm eigentlich gemulticlassed? Ah, Hexenmeister Zauberer, okay.
Soldier. Na gut, ich bin aber schon auf Toilette. Never wanted the easy path. Okay. He's delivered. Yes. These tax lights are enough to make my eyes. Aha! The wide-eyed gate. Our city's entering a most wonderful. Ah, F-Song Tavern. Und da kann ich mir dann auch gleich den Raum mieten. Auto wir. Now, keep it quiet. Why, hello there. We were... Oh, they do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. Heilkunde. Ich hätte gerne ein Glas. See, Master Metzley? Surely you can't turn away a prospective customer. I was in business for a great many years, Master Metzley, and my wife, as always, is most correct. Very, well. Here, now leave me to attend my customers. Hä? Ach, verdammt. Aber es sind... oh Mist. Da muss ich nochmal schnell neu laden. Thank you for the lift, my friend. Thank you very much indeed. Ta-ta. Really won't feel it. Das ist recht schleimiger Hauch. Ich bin gebracht, aber ich bin nicht etwas schuldig.
I'm rather enjoying the white. Ach, das ist ein Ach, Doppelgänger. Defender of the people. Oder so. Oh, warum bin ich jetzt echt überladen? Ah, wegen der Armbrust. Okay. Gut, dann schicke ich jetzt Will wieder weg. Hi. You could... Absolutely not. We've hit our... You don't? But, Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Wer nämlich Schatten hat mit. Welcome to the lower city, where Baldurs Gate truly comes alive. Are you sure? Baldurs Gate... It's so strange. I don't remember much of it, yet I can't help feel like I know it. It feels like home. I suppose I am. Though the chance to savor the moment might be brief, given all that still lies ahead of us. All right. I'm ready. Whatever it takes. Ah ja, die sind Stufe 5 verbessert. Wobei, das braucht ihr jetzt nicht unbedingt, ne? Ah. I have been waiting for you. I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. Oh, hier finde ich fremd den Weg wohin. I was the first. The first to swear. The first to fall. When another's oath is broken, I stand witness. I hear their sorrow. I see their jubilation. I guide their hand. Oathbreaker. You swore to deliver vengeance. To hunt down those who had wronged, and ensure they felt the sting of justice. Tell me, why did you abandon your oath? Hatten unerwartete Folgen. A lapse in judgment. To know the reason for your fall is, perhaps, to know the shape of things to come. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause. But much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Lässt sich mein Eid nicht irgendwie erneuern? It is possible. But such a promise must not be made lightly. Wealth must be sacrificed, and your soul repledged. It is wise to first consider what is gained, and what is lost in the bargain. Should you wish to do so, speak with me again. I served a noble lord. I fought for him without question or restraint. Where his light shone, my sword followed.
In his name, I raised villages, put thousands to the sword. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. But his light was so radiant, it blinded me to all else. I could not see the darkness and corruption of the path he led me down. When I finally saw the truth, he would not be reasoned with. So I ended him. For this, I was called Oathbreaker. It was merely a choice, as I have made countless others since. What's past is past. We are here to discuss your future. Was erreicht. Ich glaube, ich will Eisbrecher sein. Do not resist. Surrender and be remade. Though born of a vile source, these powers can be used for good or ill. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. Oh. Okay. Oh, ich bin Stufe 11. Trotziges Leid. Untote kontrollieren. Grässliches Aussehen. Spur zur. Oh, okay. Aura des Hasses. Des Hasses. Aura der Tapferkeit. Crown of Madness. Okay. When I first met you, saving yourself from... I trust your leadership and respect your decisions, but I truly hope this is not something we come to regret. Okay. Jetzt bin ich jetzt zum Eisbrecher geworden. Why, hello there. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist. Then please, Miss... Please. Okay, also er ist jetzt einfach abgehauen. Er ist da gerade sehr ruiniert, weil er einfach abgehauen ist. Ne?
Aber ich kann ja den Zauber nicht unterbrechen, wenn ich nicht mit ihm im Kampf bin, ne? Why, call me Cora, must see. I very. 5. Grades, so. Hä? Got it. Was hat er denn gerade benutzt? Wieder kann das noch mal machen. Aber ich hätte vielleicht vorher ragen sollen mit Gala. Oh, mal Action Search. Ich glaube, es ist mittlerweile Canon, dass er mal abhaut, ne? Wie lange ist er denn noch gelähmt? Ja. Tempers are right. Oh. Please. Ja. Zeug mit der Narbe ist natürlich mal Kandidat des Untergastes. Und nach seinem Mord und Toren sind künstlerisch. Nicht eliminieren, ich werde das. Ja. Okay. Was von Wulbrun? Ich glaube, von Bark jetzt immer wiedersehen wird. Achso, das sind die Sachen, die ich von Dings habe, ne? Von Will. Was für die Harten und Zähen. Nachtlied. Suche das Nachtlied. Wo ist denn hier? Das Schloss unserer Lage. Wir sollen herausfinden, was der Magier in Baldurs Gate mit dir vorhat. Und, ach komm, ich gehe jetzt erstmal zurück. So, erstmal zur Night Song Tavern und dann miete ich das. Immer.
Dann raste ich danach. Wäre eine gute Idee. Probably best if I keep a low profile. They used to know me all too well at the elf song. Aye, aye. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. I tell you what, if we get you... You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Top floor's all yours. Pardon me, sir. I'll bet you have someone who'd like a nice piece of jewelry. At discount price. For... escape. Escape. There's a smuggler's sloop leaving for Waterdeep with 2 berths left. But the captain wants a fortune for them. Thank you. Stellmane's parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. Bloodied ring. If the killer didn't want the jewelry. Was ist denn da? Ach, das was hinterm Wein. Strange bottle. Even stranger smell. Okay, ja gut. Ja, dann würde ich an der Stelle auf jeden Fall mal sagen, dann mache ich jetzt auf jeden Fall mal Schluss. Mach ich beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt immerhin ein bisschen was geschafft. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, jetzt nice Videos und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Ja, bis zum nächsten Mal. Rasten tue ich dann auch beim nächsten Mal. Und dann, ja. Ich gehe jetzt dann pennen und euch noch eine gute Nacht.